Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Hayuko nyanya, hayuko. Ati nini? Hivi kumbe mtu weza kulala ukiamka ukifungua macho ukuta umekufa? Ndio Mungu kimwangalia ana upungufu wote wa kiafya huyo. Upungufu si lazima wa afya, unaweza pungukiwa hata akili. Unasemaje? Nani nakwambia kwa huko ndani ya nyumba yangu kuna kazi ukija utaajiriwa? Ninakuona tangu asubuhi umeamka hauna raha. Kwani kuna shida yote? Nahisi kama kuna kitu kibaya kitafanyika. Sasa mbona wa mzigo mwanamume wewe ubebeki? Mimi nimekuwa mzigo. Chumba chake kimejaa harufu ya kifo. I never heard a music so sweet. I repeat. Wagwan, me brethren, big things are going. Remember, each and every Monday we have to shell down the place with nothing but the best of smooth wake the vibes in your favorite station. You know these things, man. Alafu kila Tuesday, kata simu tupo side giving you Kenyan music from the 254. And of course, you can spice up your Wednesday by enjoying blazing hot hip-hop and R&B jams. We don't got no label. She said she want bottles. Vibes and vibes as we go all across Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, all the way to Tanzania to give you nothing but the best on Afro Thursday. Make sure you make a date with us each and every single Friday. With me, DJ_Liza Diva. DJ Colda. And me, Wanjiko. This is Club One Extra. Unanifanya nisikie kunyongwa. Hatija ai, money especially ukisonga. So daktari mtazamaji, mdundo hiyo ni ishara tosha kwamba Kurunzi Mashinani inang'oa nanga rasmi alasiri hii ya siku ya tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2024. Hujambo na karibu mtazamaji. Kumbuka pia unaweza fuatilia taarifa hizi moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kule ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1. Kule mtandao wa X ni @KBC Channel 1 na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Brian Muraru atanisaidia kupeperisha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Naomba tuandamane hadi tamati. Mtazamaji, Wizara ya Afya imethibitisha visa 5 vipya vya maambukizi ya ugonjwa wa Mpox na kufikisha jumla ya visa 28 vilivyoripotiwa katika kaunti 12 kote nchini. Kwenye taarifa, Waziri wa Afya Deborah Barasa amesema visa hivyo vipya vimeripotiwa katika kaunti za Nakuru na Mombasa. Aidha, Waziri Barasa amesema kwamba tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Mpox mwezi Julai, zaidi ya watu milioni 2 wamefanyiwa uchunguzi wa kimatibabu katika viingilio kadhaa vya humu nchini, ambapo sampuli 322 ziliwasilishwa kwa uchunguzi wa kimaabara na watu 28 kugunduliwa kuwa na virusi vya Mpox. Kati ya watu hao 28 waliopatikana kuwa na ugonjwa huo, mmoja tayari ameaga dunia, 8 wanaendelea kutibiwa, 17 wamepona na mmoja kujitenga kutoka kwa watu. Kadhalika, Waziri Barasa amesema wizara yake inashauriana na serikali za kaunti na wadau wengine kuendeleza kampeni ya uhamasisho kuhusu umuhimu wa kuzingatia kanuni zilizowekwa za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo. Na mtazamaji, wa Kenya wamehimizwa kushirikiana na Wizara ya Masuala ya Kigeni kabla ya kusaka ajira ughaibuni. Akizungumza katika ukumbi wa KICC kuadhimisha mwaka wa pili tangu kuzinduliwa kwa hazina ya Hustler Fund,
Rais William Ruto alisema Wakenya wako radhi kutafuta kazi katika nchi za kigeni ambazo zimetia saini mikataba ya maelewano na Kenya kuhusu uhamiaji wa wafanyikazi kama vile Ujerumani, Qatar na Saudi Arabia. Takriban Wakenya milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira kila mwaka, huku 200,000 wakibahatika kupata ajira, suala ambalo limechochea tatizo na ukosefu wa kazi humu nchini na kulazimu baadhi ya Wakenya kutafuta ajira ughaibuni. Katika juhudi za kuhakikisha usalama wa Wakenya wanaosafiri nje kutafuta ajira, serikali imewahimiza kuwasiliana na Wizara ya Masuala ya Kigeni kabla ya kuelekea katika mataifa ya kigeni. There is some kind of mistreatment which are happening to our own people. Those who have gone abroad and let's say just to mention like the Arab countries, what are some of the measures that you have put in place to ensure that our people are safe outside there? It is the reason why we are now signing bilateral labor agreements so that we have an instrument to make sure that we can protect Kenyans wherever they are working. It is important before you go to any destination to know whether there is a bilateral labor agreement between that country and Kenya. Akiongea kwenye kikao hicho hapo jana, waziri wa Leba Alfred Mutua alisema yepo matumaini kwa wale ambao tayari wako kwenye mataifa ambayo hayajasaini mkataba na maelewano na serikali ya Kenya. For example, I remember in the case of one country that I went to, people said they couldn't access any help from the labor attaché or the ambassador. So we have set up systems including phone numbers, and we're about to set up an app for people to be able to report when they are in problems. As I think diaspora will be able to also explain, is that we have also set up safe houses so that you can actually leave your employer and go to a safe zone. We still see certain challenges where often the people who have been mistreated is because they have been trafficked as opposed to having migrated for work. We've had challenges with certain countries. We've had challenges with Kenyans being trafficked under the guise of finding jobs in Thailand, but really they end up being trafficked to Myanmar and places around that region. Huku serikali ikidhamiria kuafikia mikataba ya ajira na zaidi ya nchi 19, Wakenya zaidi ya 200,000 tayari wako ughaibuni wanakofanya kazi. Kasi cha Namasha, Kurunzi, Mashinani. Na mtazamaji, mahakama ya kushughulikia kesi za watoto ya Msambweni katika kaunti ya Kwale imewahimiza wazazi kuangazia zaidi usalama wa watoto wao wakati huu wa msimu wa sherehe kwa kuwafichua wale wanaonuia kuwapotosha wasichana wadogo. Mahakama hiyo ilitoa ushauri huo wakati wa shughuli ya kuhamasisha jamii iliyoangazia haki za watoto na mfumo wa utekelezaji sheria. Polisi pia waliahidi kutokomeza magenge yanayozurura katika eneo hilo, huku wakitilia mkazo juhudi za kuwalinda wasichana na wavulana. Wazazi, nikiwakumbusha kwamba majukumu yenu mwashikilie vizuri, kwa sababu wazazi wametelekeza na wameacha majukumu yao ya kuwalea watoto ipasavyo. Hata ingawaje tunaangalia haki za watoto na sana sana tunaangalia haki za watoto wasichana, tumemsahau mtoto mvulana. Si ni kweli? Hawa watoto wavulana tusipoangalia ndio wanakuwa vijana wa mapanga. Na mtazamaji, mzozo kuhusu umiliki wa ardhi katika eneo la Mau Mashariki huenda ukazidi baada ya jamii ya Ogiek kupinga mpango wa serikali wa kuigawanya ardhi hiyo. Jamii ya Ogiek inasema hatua hiyo ya serikali inakiuka agizo la mahakama ya haki ya Afrika Mashariki yenye makao yake jijini Arusha wa kutaka jamii hiyo isalie kwenye ardhi hiyo. Wakati wa ziara yake katika eneo la Kapsinendet, sehemu ya Marioshoni hapo Ijumaa, katibu katika Wizara ya Ardhi Nixon Korir alidokeza mpango wa serikali wa kuwapeleka Masorovea kuanza shughuli ya kupima kuigawanya ardhi hiyo na kutoa hati miliki. Safi yetu kama vile wanataka, wanaita Kericho, wanaita Bomet, wanaita Baringo. Sisi tunataka hapa Marioshoni ni nyumbani na hatutoki, heri tukufia hapa nyumbani. Hatukustaki jamii ya Wakalenjin, tulistaki serikali ya taifa la Kenya. So kile kitu tunaomba serikali watufanyie haki ni kuja kuweka beacons ya boundary ya forest ikiambatana na ile legal notice ya 2001. Tukishaweka beacons, watu wengi hapa wako na mataito zao,
Hapa Marioshoni ndio tutamaliza mambo ya title zao. Mambo ya Naswa tutamaliza mambo ya title zao. Na hakuna mtu anakuja ati anatoka nje ati kuna shamba ya free. Kuna watu wameishi hapa na tunajuana, si kweli? Tukiachana na hayo, halmashauri ya kusimamia shughuli za majini imezindua mfumo wa kidijitali wa uangalizi na mikakati ya kuimarisha maeneo katika eneo nzima la Ziwa Victoria. Mfumo huo wa uangalizi, utathmini na mafunzo almaarufu email unanuiwa kubuni jukwaa la kidijitali la kushirikisha rasilimali zote za maendeleo katika eneo nzima la Ziwa Victoria ili kuepusha uharibifu wa rasilimali. Gavana wa Kisumu Profesa Nyong'o na mwenzake wa Busia Paul Otuoma walihudhuria uzinduzi wa mfumo huo. Walipongeza hatua hiyo na kutoa wito wa ushirikiano miongoni mwa wadau katika kutambua nafasi za uwekezaji katika eneo hilo. A lot of time yesterday with the team. For the first time within the blue economy and within the Lake region, we are going to be introducing a tool that is going to be used for evidence-driven governance. And this is a tool that is unified, a tool that we have worked on in collaboration with all the institutions that we have been onboarded onto the platform. In order to enhance the coordination of blue economy development activities, the 14 counties under the Lake Region Economic Bloc have come together with a national government agency, including universities in the region, and established the Lake Region Blue Economy Multi-Agency Action Plan. It is this action plan that was at the center of our discussions today. The commitment of the Council of Governors to sustainable blue economy practices is unwavering. As the chair of the blue economy, I want to commit that we are going to support counties to implement proper policies and initiatives that can log into what we are launching. Na mtazamaji, kundi moja la wafanyabiashara katika eneo la Jua Kali huko Malaba limewataka viongozi katika kaunti ya Busia kupigania ujenzi wa kituo cha kuhifadhia makasha katika eneo la Malaba. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa hatua hiyo itapiga jeki maendeleo mjini Malaba pamoja na kuchochea ustawi wa viwanda vidogo na nafasi za ajira. Akiongea kwenye mkutano mkuu wa kila mwaka wa kundi hilo, mwenyekiti wa chama cha wenyebiashara na viwanda Silvana Sabugu alisema kwamba kuwepo kwa muundo msingi dhabiti kama vile reli ya kisasa na barabara kuu, mji wa Malaba na kituo muhimu kinachoweza kukusanya mapato ya shilingi bilioni 100 kila mwaka. Ujumbe huo ulikaririwa na David Otieno ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Jua Kali cha Malaba, ambaye aliwataka viongozi kubuni mazingira bora ya uwekezaji. Tunataka Jua Kali sector ipewe support kubwa sana, maana watoto wengi wamesoma, wako na certificate lakini hawezi pata kazi. So I'm urging youths, I'm urging Jua Kali sector ili waweze kuwa creative, ili waweze kufanya kazi na waweke chakula kwa meza. Jambo muhimu ambalo ninahimiza viongozi wetu wa Busia wafanye kama jambo la dharura, waende wasemezane na rais na wasemezane na vitengo fulani katika Senate, wasemezane na kamati ambazo zinasimamia mambo ya mawasiliano katika bunge, na tuanze kulobi kwamba hiyo dry port itoke Malaba, itoke Naivasha ikuje Malaba. Na mtazamaji, tupate taarifa ya kutatanisha ambapo biwi la simanzi lilikumba kijiji cha Kathita, kaunti ya Embu kufuatia kugunduliwa kwa mwili wa ajuza mmoja uliokuwa ukioza katika nyumba yake. Mwanamke huyo wa umri wa miaka 80 anaripotiwa kuugua na kuishi maisha upekwe baada ya kutengwa na majirani na kuwategemea wahisani. Akithibitisha kisa hicho, naibu chifu wa eneo hilo Jackson Kamau alisema wanaendelea na uchunguzi kuhusu kifo hicho. Ripoti ya upasuaji wa mwili wa ajuza huyo inatarajiwa kubaini chanzo cha kifo chake. Last week tukapigiwa simu tukaambiwa kwa sababu mama amekuwa akisaidiwa na watu wanampea chakula, saa zingine ninatuma pesa kwa mama anaitwa Doreen, hata well wishers wanamwekea pesa kwa simu. Tukaambiwa kutoka Friday aja kujia chakula ile tunamlipianga, na baadaye ndio leo tumekuja kuangalia tukampata ako kwa nyumba ameanguka kwa mlango,
alikuwa anajaribu kutoka, labda akaanguka, na alikuwa mpaka na vidonda kwa mgongo ambazo zimekuliwa mpaka na maggots. Wakati tumemwekelea kwa kiti, ndio mama akakata roho. Na mtazamaji, wajane katika eneo la Mugirango Kusini, kaunti ya Kisii, wanalalamikia kuhusu changamoto kadhaa wanazopitia baada ya wazee wao kuaga dunia. Kwa mujibu wa wajane hao, wanakabiliwa na vitisho vya kufurushwa kutoka kwa maboma yao na hata kunyimwa haki katika jamii. Wakiongea wakati wa warsha ya uhamasisho katika shule ya msingi ya Nyabigege, wajane hao waliangazia masaibu yao, yakiwemo tatizo la kuelimisha wanao, ukiukaji wa haki zao, dhulma za kijinsia na kufurushwa kwenye makazi yao. As a government institution, we have a number of shelters in different counties, but then how are we resourcing these shelters as we go along? So the resourcing part of the shelters and the funding is also a very critical element that we are all looking at, and this will take a collective action from all of us. I think it's very critical to have donors rethink how they can support survivors, because the truth is we need safe houses. Yes, we need to fund prevention, but at the end of the day we need to fund the support systems for survivors as well. I was rescued back in 2021 after finishing my high school. I had no hope of joining college, but Njodada gave me the hope of going back to school. As a beneficiary of Njodada, I would like to tell other girls out there, those who don't have hope about their future or their dreams, that there is hope. They should just never give up. They should work toward their dream. Na mtazamaji, tuelekee kaunti ya Machakos, ambapo gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa wito kwa wahudumu wa afya wanaogoma kurejea kazini na kutokubali kupotoshwa na wanasiasa. Gavana Ndeti alimshtumu mwenyekiti wa chama cha madaktari wataalamu wa dawa na matibabu wa meno katika eneo hilo, Daktari Charles Okumu, kwa madai ya kuwashawishi wahudumu hao wa afya kusalia kwenye mgomo. Aliwahakikishia wahudumu hao kwamba amejitolea kushughulikia matakwa yao. Mimi nawaambia madaktari wangu, wacheni kuingizwa siasa na huyo chairman wenu. Yeye analipwa mshahara kwa sababu yako kwa study leave. Anadanganywa wale madaktari wengine wasirudi kazini. Nyinyi mnajua madaktari, mimi sina shida na nyinyi. Wacheni kwa fitina na mtu. Mkikuja mkae chini na mimi kama mama. Sasa hakuna pesa. There is no money now. I'm struggling. But when money comes, we will talk. Na wakazi wa eneo la Korompoi, kaunti ndogo ya Kajiado Mashariki, wameitaka idara ya upelelezi wa jinai kuchunguza madai ya njama ya kunyakua na kugawanya kipande cha ardhi cha ekari 3 katika eneo hilo. Ardhi hiyo ya umma, ambayo ni sehemu ya ardhi ya shule ya msingi ya Korompoi na shule ya sekondari ya Korompoi, yamesemekana ilitengewa kikundi kimoja cha wanawake. Tutaruhusu kwanza ardhi hii ni administration, hii ni uwanja ya administration. Kuna ofisi ya chief hapa nyuma yetu, na kuna tulisema kutakuwa na police post. Tukasema hapa pasiweke ploti kwa jambo lolote lile. Hatutaki ploti ikatwe katika ground hii. Hii uwanja iko na allotment hata saa hii. Pale kwa dispensary kuna allotment yake ya 1 acre. Pale nyuma kuna social hall na kuna eka yake. Unawezaje kukatia mtu mahali ambayo wewe una karatasi, nilete huyu mwingine nimkatie? Tuko na court order. Tulipetition kama wananchi wa hapa kesi kwa sababu hatutaki hapa ikaribiwe. Mtazamaji, Kenya na Qatar zitaendelea kukuza ushirikiano katika sekta mbalimbali kwa manufaa ya raia wa nchi zote mbili. Hayo yalidokeza na waziri wa madini na uchumi wa baharini Hassan Ali Joho wakati wa maadhimisho ya miaka 53 ya siku ya kitaifa Qatar. Joho alisema Kenya na Qatar zitaendelea kudumisha uhusiano na utangamano baina ya raia hao.
Maafisa wa kibalozi, wale wa serikali na viongozi wa kidini walijumuika na balozi wa Qatar humu nchini Mohammed bin Mutair Al-Enazi wakati wa maadhimisho ya miaka 53 ya siku ya kitaifa ya taifa hilo jijini Nairobi. Ni fursa ambayo balozi wa Qatar alitumia kuhimiza ushirikiano zaidi baina ya Kenya na Qatar katika nyanja mbalimbali kwa manufaa ya raia wa nchi hizo. As you know, there is good relationship between the state of Qatar and the Republic of Kenya. We look forward to continue cooperation between our two countries. We would like to thank Qatari people for their generous donations, supporting us to work in various sectors, especially in the sectors of health and education in Kenya. Balozi huyo alikariri kujitolea kwa taifa la Qatar kukuza biashara na uhusiano baina yake na Kenya. Mgeni wa heshima kwenye maadhimisho hayo, Hassan Ali Joho, ambaye ni waziri wa madini, shughuli na uchumi wa baharini, alisema Kenya inathamini wajibu wa Qatar kama mshirika mkuu wa kimaendeleo na utekelezaji wa ajenda ya kuinua uchumi kuanzia mashinani, yani bottom up. Kenya looks forward to the conclusion of pending instruments of cooperation, including the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Blue Economy and Fisheries sector, the mutual recognition of competencies and certificates for seafarers, the MOU on political consultations, Kenya-Qatar Joint Commission for Cooperation, and Joint Trade Committee. These agreements will further deepen our ties to foster people-to-people engagement. Also, I think I'd like to take this time and opportunity to thank Qatar's unwavering support for the education initiatives that they have right now in Kenya. There are so many initiatives that the Qatar Foundation, the Qatar Trust through UNICEF is also doing. So I'm looking more forward to seeing more bilateral relations between Qatar and Kenya. Joho pia alikariri kuwa Kenya iko tayari kushirikiana na taifa la Qatar kuimarisha biashara, kilimo na ufugaji pamoja na kubuni ajira kwa manufaa ya nchi hizo mbili. We are committed to working together to enhance training opportunities for Kenyan workers to meet the labor demands in Qatar priorities sectors. Mtazamaji, nataka nikupatie taarifa ambayo tulikuwa tumekudokezea hapa awali, lakini samahani kwa kukupatia picha tofauti. Wajane katika eneo la Mugirango Kusini, kaunti ya Kisii, wanalalamikia kuhusu changamoto kadhaa wanazopitia baada ya wazee wao kuaga dunia. Kwa mujibu wa wajane hao, wanakabiliwa na vitisho vya kufurushwa kutoka kwa maboma yao na hata kunyimwa haki katika jamii. Wakiongea wakati wa warsha ya uhamasisho katika shule ya msingi ya Nyabigege, wajane hao waliangazia masaibu yao, yakiwemo tatizo la kuelimisha wanao, ukiukaji wa haki zao, dhuluma za kijinsia na kufurushwa kwenye makazi yao. Na tena saizi tuko katika ile kipindi ya 16 days ya GBV. Tunapozunguka kando na kando, tukaweza kusema lazima tuwafikie akina mama ambayo ni widows. Mama hawa wamenyimwa nafasi ya kurithi shamba zao. Mama hawa wamefukuzwa kutoka kwa manyumba zao kwa sababu hakuna mzee ambaye anaweza kuwatetea pale nyumbani. Mama hawa wamenajisiwa, na ni vile hawana mtu atawatetea, wamenajisiwa na wananyamaza. Mama hawa wafikiwi na services za kiafya. So imekuwa ngumu sana kwao, lakini siku hii ya leo wamesema ni muhimu kuwa hata government ikiweza kufanya planning, kukuwe na budget yenye iko specific sana. Widows wakuwe na priority katika ile kitu wanafanya. Mtazamaji, baraza la serikali la China limeweka mpango wa kukuza uchumi unaotokana na barafu na theluji, ikilenga michezo ya msimu wa baridi, utalii na utengenezaji vifaa kama nguzo kuu za ukuaji wa kiuchumi. Baraza hilo linakisia kwamba thamani ya uchumi huu itafikia yuani trilioni 1.5, yani takriban dola bilioni 207 za Kimarekani ifikapo mwaka wa 2030. Hayo ni kwenye makala yetu kusifahamu China. Mafanikio ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing ya mwaka wa 2022, idadi kubwa ya raia wa China wameanza kupenda michezo ya majira ya baridi, huku umaarufu wa michezo hiyo ukiongezeka zaidi ya mara 2. Hii ni kulingana na ripoti ya sekta ya kuteleza kwa mitaa ya China.
For me, it was love at first sight. About 10 years ago, when I experienced skiing in Beijing for the first time. Since my hometown is in the warm southwest region of China, where it rarely snows in winter, and many people like us are very addicted to winter sports. And skiing can bring us excitement and passion. It can also provide a new way to hang out with families and friends. Zhang Dongshu, meneja wa mojawapo ya vituo vya kuteleza, ambaye pia aliingia kwenye sekta hiyo mwongo mmoja uliopita, ameona mabadiliko makubwa katika tasnia hiyo. In the past, our ski resorts focused on purely the sports. But as people's pursuits have shifted from material to spiritual, there is now a greater demand for emotional experiences. Kituo cha Zhang kilishuhudia ongezeko la 70% ya idadi ya wageni msimu uliopita wa kuteleza. Alisema ongezeko hilo linatokana na maboresho ya miundombinu yaliyoletwa na michezo ya Olimpiki ya mwaka 2022, na akasisitiza umuhimu wa msaada wa serikali kwa programu za michezo ya msimu wa baridi katika taasisi za masomo. Kwa Wang Xiaoshu mwenye umri wa miaka 28, mzaliwa wa Chongli, ukuaji wa tasnia kuteleza umeleta mabadiliko makubwa. Hapo awali wazazi wake walilazimika kusafiri mbali kutafuta kazi, lakini sasa fursa za kazi za hapa zinakidhi mahitaji ya familia. This means none of us have to experience being left behind children. We can stay close to our parents. I feel the ski resort has greatly impacted our lives in many positive ways. Ili kufikia lengo la dola bilioni 207 ifikapo mwaka wa 2030, tasnia hiyo inahitaji kudumisha kiwango cha ukuaji wa kila mwaka cha takriban 7.5%, changamoto inayoweza kuletwa na hali ya jumla ya uchumi. The growth of the ski market is not necessarily directly connected to the economic growth. We have seen this even when there are some economic downturn like the 2008 crisis. In the ski resort, they had a very good season, especially in some provinces. For instance, in Xinjiang, there is an important growth. In Jilin province, there is also an important growth. Na mtazamaji, makala hiyo ya Ifahamu China ndiyo inatukamilishia Kurunzi Mashinani alasiri hii ya leo. Nasema shukran sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran nyingi zaidi zikuendee wewe mtazamaji kwa muda wako. Brian Muradu amenisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa ishara. Mimi ni Khalid Abdullahi. Kwa heri. Imagine a future. Hayuko nyanya, hayuko. Ati nini? Hivi kumbe mtu weza kulala ukiamka ukifungua macho ukuta umekufa? Ndio Mungu kimwangalia ana upungufu wote wa kiafya huyo. Upungufu si lazima wa afya, weza pungukiwa hata akili. Unasemaje? Nani nakwambia kwa huku ndani ya nyumba yangu kuna kazi ukija utaajiriwa? Ninakuona tangu asubuhi umeamka hauna raha. Kwani kuna shida yote? Nahisi kama kuna kitu kibaya kitafanyika. Sasa mbona wa mzigo mwanamume wewe ubebeki? Mimi nimekuwa mzigo. Chumba chake kimejaa harufu ya kifo. Where you can enjoy the fruits of your hard work without financial worries. A time when you can truly relax, travel, and pursue your passions. To achieve that dream, you need to plan today. With the cost of living constantly rising and inflation showing no signs of slowing down, the money you need today will be nearly 10 times higher by the time you retire. Without a solid retirement plan, you risk financial insecurity when your active income stops. That's why saving for retirement is necessary.
Regardless of your age, it's never too early or too late to start planning. Engage with experts from any RBA-registered individual pension plan for guidance in tailoring a retirement strategy based on your current lifestyle, future goals, and desired retirement age. This provides the fixed regular income you'll need after retirement to ensure you live comfortably without compromising your quality of life. The earlier you start saving, the more secure your future will be. Start saving for your retirement today and live your golden years the way you've always dreamed. For more information, visit our website www.rba.go.ke, call our toll-free line 0800 720 300 or email info@rba.go.ke. Secure your future. Secure your peace of mind. RBA, safeguarding your retirement benefits. Hayuko nyanya, hayuko. Ati nini? Hivi kumbe mtu weza kulala ukiamka ukifungua macho ukuta umekufa? Adamu ukimwangalia ana upungufu wote wa kiafya huyo. Upungufu si lazima wa afya, waweza pungukiwa hata akili. Unasemaje? Nani nakwambia kwa huku ndani ya nyumba yangu kuna kazi ukija utaajiriwa? Ninakuona tangu asubuhi umeamka hauna raha. Kwani kuna shida yote? Nahisi kama kuna kitu kibaya kitafanyika. Sasa mbona wa mzigo mwanamume wewe ubebeki? Mimi nimekuwa mzigo. Chumba chake kimejaa harufu ya kifo. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sport, music, entertainment news, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. Leo mwambia pigia hata police station zote zikama. Leo stoki hapa bila maziwa. Hata nikwambie sasa hiyo ndio upate. Sasa jua ni ngori nikukombe stoki hapa, jua ndo acha nimechinja mtu hapa. Sawa? Na Hassan hakulishi. Na Hassan hakuvishi. Na Hassan hakupeleki auti. You're right on time for your favorite show with me, Precious. Thank you so much for keeping it KBC Channel 1. I am here to keep you well entertained, educated, and motivated on your talents. Well, on that note, let's meet Samba Nona. Hello everyone, my name is Samba Nona Masia. I'm 9 years old and I'm from Loreto Convent Valley Road School. I started Tongomodo 2 years ago when I was 7 years old. My Master Willis, he inspired me because he gave me talks on how martial arts will really help me
I've been to Barclays Sports Club and other places for martial arts tournaments, gradings, and competitions. And I've also achieved some medals from international tournaments from the 11th edition Mombasa 2023 and 10th edition Martial Arts International 2022. The 10th edition 2022 was my best because I got a gold medal and I got to express some of the rest of my martial arts moves and skills. The experience of Tangil Modo is it feels good that I get to learn how to defend myself, because sometimes I might get attacked and I know how to defend myself, and that would be just saving my life. I don't face any challenges nowadays, but I just have to perfect my skills, and the skills that I can't get, I have to work on them for like a month to get them. After school, I usually come home. Maybe I can take a 30-minute rest before master release comes. And in school, I usually sleep a little when I'm tired, and I train 3 times a week. My future plans to be a martial artist and to improve on the skills that I've not improved on. I swim and I'm a level 3. I started swimming 5 years ago, and now I feel like I'm really embracing it, and I have a lot of medals from them and a personal trophy. In swimming, maybe I've done freestyle, breaststroke, 50 meters and 200 meters and 25 meters. Freestyle, I've done 100 meters, 25 meters and 50 meters. Butterfly, I've done 25 meters and 50 meters. And backstroke, I've done 50 and 25 meters. Backstroke is one of my hardest strokes, but I try my best to improve on it, because the way you have to rotate your body, your shoulders, and you need to glide more, and it depends on how you start, you turn, and you finish. My future plan is also to be an Olympic swimmer and to be the timings that I've always seen other swimmers to improve on. Wow, a great swimmer and a gymnast too. While Wangare the storyteller is here and ready to tell us about the disappearing gummies. This is definitely an interesting story. Hello everybody, hello readers, how are you doing? My name is Wangari the storyteller, and today we are going to be reading from this book, The Mystery of the Disappearing Yummies. We're going to find Jabali and Sauti, and you know what? Someone has been stealing your yummies, and they have no idea who it is. So why don't you help Jabali and Sauti to find out and to explore this mystery? Well, let's get reading. It is another average day in Tisa. It is Monday morning. The children are having breakfast. Look at Jabali's plate. Now, look at Sauti's plate. Do you see anything different? Yes, an egg is missing. Who ate Jabali's egg? What a mystery. Today is Wednesday. This is Bibi's lunch. Bibi likes bananas.
Did someone eat Bibi's bananas? I don't think so. Today is Friday. Jabali and Sauti are walking home from school. They are really hungry. Look carefully at the table. Do you see anything different? Do you see anything out of place? I do. Someone drank Jabali's milk. And someone ate Sauti's cake. What a mystery. Well, let's figure out what the mystery is. Someone is eating the children's yummies. But who is it? Let's think. They like eggs. They do not like bananas. And they love drinking milk. Who do you think that can be? I have my suspicion, but let's see if your suspicion and my suspicion is actually correct. Who has been eating the children's yummies? Jabali, Sauti, and Bibi want to know. They decide to lay a trap. Come. Let's find out together. Look at that. Can you see Paka? What is Paka doing? Look at that. It is Paka. It is Paka who has been eating the children's yummies. Mystery solved. Look at that. Look at Paka. They are all eating together. What is Jabali eating? What is Paka eating? What is Bibi eating? And what is Sauti eating? Well, for this and many other mystery stories, just go online and look for the mysteries of Jabali and Sauti. And you know what? You can read the stories, you can listen to the stories, and you can even watch the stories. Well, I wonder what other mysteries are happening around you and around me. Let's go exploring and maybe we will solve yet another mystery. I hope that you have a mysterious day and you get to solve some mysteries on your own. Ciao! Silly Sally Swift shoed 7 silly ships. Silly Sally Swift shoes 7 swiftly sheeps. That's a little bit tricky for me. Let's see how people from Visual Star will do. Silly Sally swiftly shoed 7 silly sheeps. 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 Silly Sally shoed 7 silly sheeps. Silly Sally shoed 7 silly sheeps. Silly Sally swift 7 silly sheeps. Silly Sally swift 7 silly sheeps. Silly Sally swift 7 silly sheeps. Hello there, my name is Trinity Nita and welcome to my kitchen corner. Today we'll be cooking fluffy pancakes. You can eat them for breakfast and as a snack during the daytime. We'll be needing yogurt, eggs, oil, milk, flour, baking powder, sugar. It's optional if you want to do grapes and blueberries. First of all, we'll be putting some flour. And then we're going to be putting some yogurt, just 1 cup or a half,
It depends on the amount that you have. And then we'll be doing milk, half a cup of milk. One, two. Then I will start by using a spoon to mix a bit. It should be like a paste, not a dough and not too thin. So it should be thick. Yeah, but I won't be adding water. So it looks way too thick, so I'll be adding some more milk. I put half a cup and then I'll be adding little by little to see if it's the right like it should be like the right paste. Going to be using the whisk. It will help to mix all the ingredients that you've put inside the paste. It still has the bubbles inside. I'll still add some more milk. So it should be 1.5 cups. It's kind of mixed in together. I'll add 2 tablespoons of sugar. 1, 2. Well, I have to make sure all of the parts are mixed in well together. After the sugar, I'll put some baking powder. I will use a tablespoon. A teaspoon, which is the smaller, and then I'll take 2 teaspoons. 1, 2. Now that we have all our ingredients done and ready, I'm going to take the matchbox and light the fire. When using the fire, you should be very careful not to burn yourself. So while I wait for the pan to be ready, I'll still continue mixing to see if my paste is ready enough. You'll have to mix the flour well so it won't leave those balls inside and it will make your pancakes not fluffy. So since now mine doesn't have any balls, I think our pan is ready. I have my oil. I'll take the tablespoon and then now that my pan is now ready, I'm going to take the pancake mix, check it with a ladle, remove the excess, and now that I've put it on, I'll spread it. Now I'll wait for my pancake. Now the top should be like dry, and then now that's when I turn it around. Now that I'm waiting for my pancake to be ready, you should only use a little bit of fire, because if you use too much, the inside will still be wet and the outside will be burnt. That's why we always use a little bit of fire. Since now the bottom is ready, I'll just flip it. And then add some more oil.
So now it's quite fluffy. When the pancake is golden brown, that means that it's ready. So I'll put it on my plate. I have a new segment for you guys. It's a spelling bee. How good are you at spelling? Well, try out these words. Spell for me the word requirement. Requirement. R-E-Q-U-I-R-E-M-E-N-T. Requirement. Correct. Spell for me the word pageant. Pageant. Meaning, please. An elaborate public display, especially a parade in historical or traditional costume, can also mean spectacular ceremony. Pageant. P-A-G-E-N-T. Pageant. The word has been spelled correct. Spell for me the word publicity. 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 P-U-B-L-I-C-I-T-Y. Publicity. Judge. The word has been spelled correctly. Are you ready? Yes. Please spell for me the word prove. Prove. P-R-O-O-V-E. Prove. Can I repeat? P-R-O-V-E. Prove. Judges. The word has been spelled correctly. Are you ready? Yes. Spell this word. Resolution. Resolution. Yes. R-E-S-O-L-U-T-I-O-N. Resolution. Judges. The word has been spelled correctly. Spell for me the word sheriff. 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 S-H-E-R-I-F. Sheriff. Judges. The word has been spelled incorrectly. The correct spelling is S-H-E-R-I-F-F. Thank you. Spell for me the word senator. Senator. S-E-N-A-T-O-R. Senator. Judges. The word has been spelled correctly. Ready? Spell for me the word pertain. Pertain. Definition, please. Pertain. To belong to or be part of. Pertain. P-E-R-T-A-I-N. Pertain. The word has been spelled correctly. Spell for me the word resistance. 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 R-E-S-I-T-A-N-T. Resistance. Judges. The word has been spelled incorrectly. The correct spelling is R-E-S-I-S-T-A-N-C-E. Resistance. I loved it. It's also a good way of learning English words and their meaning too. Well, it's time we take a short break. See you shortly.
Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. You are watching Big Minds with me, Precious. Welcome back. Hi everybody, welcome back to another episode of DIY. My name is Rishna and today we're going to make a Ramadan lantern, and for that we need some colored paper, some stationery and glue. And the first thing we're going to do is we're going to choose our paper and I think I'm going to go with this pink color. And my second color of choice is going to be green. The first thing we have to do is we take our green paper and we're going to measure 18 by 10 centimeters. We're gonna get something like a rectangle. And now we're going to cut it out with the scissor. Remember, you must always have an adult support you when you use a scissor. Once we've got our rectangle, we're going to fold it like this to make a cylinder. And we're going to apply a layer of glue at the edge. Remember to always apply a generous amount of glue, especially at the corners. And we're gonna leave it to dry. Now we take the pink paper and we're going to measure 18 by 12 centimeters. I'm just marking dots along the paper to get the straight line. And we're going to cut this out. Remember to ask for an adult to support you when you're using a scissor.
And the next thing we're going to do is we're going to fold this into half. Like this. Remember to make it as perfect as possible. And we're going to measure 1/2 centimeter at the edge of the paper. And we're going to draw a line against that. And now we're going to mark 1 centimeter intervals . And I'll draw lines across that. Remember to make your lines as straight as possible. Once we've drawn out the lines like that, we're going to cut along. Once we've cut out all the lines, you can open up and refold it so the crease comes to the other side. And now we're going to stick it onto our cylinder. And I'm going to stick the pink paper onto the green line, onto the glue on the green paper. And we're going to do the same for the other side. You just pull down the pink paper and you draw a line around the edge with your glue. Remember, we always apply a generous amount of glue. Now we slowly lift the paper up and we stick it. And we overlap it at the corner. Like that. And we will cut along this extension.